Okay, welcome back to Biotech. Then today we are going to see about functions of the liver. So functions of the liver చూస్తే especially liver plays a major role in the emulsification process. Emulsification means the large fat molecules are being converted into small globules like structures. Here, the large fat molecules are being converted into small globules. That is called emulsification. Suppose if it is a large fat molecule, then this large fat molecule is being converted into small globules like structure. So this is what about emulsification. So then after the small fat globules will be converted into glycerols and గ్లిజరాల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే లైపేజ్ ఎంజైమ్. ఓకే, ఫ్యాట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్. ద సింపుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఈజ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది లైపేజ్ ఎంజైమ్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బ్లడ్ కోఆగులేటింగ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్. ఫస్ట్ వన్ లెటర్ సి ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ అల్బ్యూమిన్స్, ఏ ఫర్ అల్బ్యూమిన్స్, ఓకే, albumins and globulins. Next one is globulins. So these albumins and globulins, plasma proteins also synthesized by the liver. And at the same time blood coagulating proteins. The blood coagulating proteins are, let us see blood coagulating proteins here fibrinogen, okay, prothrombin and fibrinogen. Ikkada P for prothrombin, okay, prothrombin plus fibrinogen. So this prothrombin and fibrinogen both are blood coagulation అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడే ప్రోటీన్స్ అనమాట. Prothrombin and fibrinogen. These two are also secreted by the liver, are synthesized by the liver. Next, anti-blood coagulating proteins. Next, anti-blood coagulating protein అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ heparin. Even anti-blood coagulating అంటే బ్లడ్ని బ్లడ్ వెజల్స్లో క్లాట్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది హెపారిన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ హెపారిన్. అందుకని మనం డయాలసిస్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ని డయాలసిస్ మిషన్లో ఉన్న డయాలైజర్ ట్యూబ్లోకి పంపించేటప్పుడు ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ హెపారిన్ని కలిపి పంపిస్తాం. ఎందుకంటే ఒకవేళ బ్లడ్ వెజల్స్లో నుండి బ్లడ్ బయటకు వచ్చిందంటే ఈ హెపారిన్ అనేది పనిచేయదు. ప్లాస్మాలో ఉన్న హెపారిన్ ప్రోటీన్ పనిచేయదు కాబట్టి బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బ్లడ్ క్లాట్ కాకుండా డయాలైజర్ ఫ్లూయిడ్లో, డయాలైజర్ మిషన్లో ఉన్న డయాలైజర్ ట్యూబ్స్లో బ్లడ్ క్లాట్ కాకుండా ఫిల్టరేషన్ అవ్వాలి బ్లడ్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ హెపారిన్ని కలిపి పంపిస్తే అప్పుడు ఈజీగా బ్లడ్ ఫిల్టరేట్ అవుతుంది, ఎక్స్క్రేటరీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డీటాక్సిఫికేషన్. ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ డీటాక్సిఫికేషన్. లివర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డీటాక్సిఫికేషన్. డీటాక్సిఫికేషన్ మీన్స్ డి అంటే రిమూవల్, టాక్సిక్ అంటే పాయిజనస్, అంటే పాయిజనస్ కాంపౌండ్స్ని నాన్ పాయిజనస్ కాంపౌండ్స్గా మార్చేస్తుంది లివర్. ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చింది ఏంటంటే ఎఫ్లోటాక్సిన్స్ గురించి ఇచ్చిండు. ఎఫ్లోటాక్సిన్స్, ఈ ఎఫ్లోటాక్సిన్స్ కనుక చూస్తే ఎఫ్లోటాక్సిన్స్ ఆర్ జనరల్లీ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫంగీ. ఈ ఫంగీ వల్ల అఫ్లోటాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. జనరల్లీ దిస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ నట్స్. సో గ్రౌండ్ నట్స్ కనుక చూస్తే గ్రౌండ్ నట్స్కు సపోజ్ ఇఫ్ ద గ్రౌండ్ నట్స్ ఆర్ బిటర్, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఆర్ అఫ్లోటాక్సిన్స్ ఇన్ ఇట్. దీస్ అఫ్లోటాక్సిన్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్. దే కెన్ ఆల్సో కాజ్ క్యాన్సర్. దీస్ ఆర్ ద కార్సినోజెనిక్ ఏజెంట్స్. అఫ్లోటాక్సిన్స్ ఆర్ కార్సినోజెనిక్ ఏజెంట్స్, దట్ మీన్స్ విచ్ కెన్ కాజ్ ద క్యాన్సర్. సో ఇలాంటి డీటాక్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో అఫ్లోటాక్సిన్స్ కనుక ఉంటే అఫ్లోటాక్సిన్స్ని డీటాక్సిఫై చేసే ప్రాసెస్ కూడా చేస్తుంది ఎవరు? నెక్స్ట్ liver. So liver also helps in the detoxification. Next, thermoregulating organ. Thermoregulating organ means, thermo means heat or temperature. So the temperature of the body is produced. How? Suppose when the liver stores the glycogen, liverలో ఎనర్జీ అనేది గ్లైకోజన్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. When this glycogen is converted into glucose, here the energy is produced. When the energy is produced, some heat or temperature is produced. So in this process here heat is produced by the liver. That's why we are calling liver is a thermoregulating organ. And next one is hemopoietic organ. Hemopoietic organ means
during the embryonic stage, from the liver, RBC are produced during the embryonic stage. Embryonic stage means when the child is in the mother's womb, when in the uterus. So here during the embryonic stage, RBC are produced by the liver. That's why here RBC produced organ, so that it is hemopoietic organ. Next one is erythroblastic organs. But after the adult, after the childbirth, when the child is growing, when the man is growing, here this RBC, generally RBC life period is 120 days, but after 120 days this RBC will be destroyed in the liver. Then again, instead of this RBC, new RBC will be produced. So when these RBC are destroyed in the liver, here iron, hemoglobin lo manaki ikkada unde component entante iron. So that iron is stored in the liver. At the same time, these RBC are destroyed in the liver. So by the destroying, due to the destroying of RBC in the liver, here we can call it as, it is a erythroblastic organ. It is also called as erythroblastic organs. Next, glycogenesis. Another important point is glycogenesis. Glycogenesis means glucose is converted into glycogen. Glucose is converted into glycogen. How glucose is converted into glycogen? When the sugar levels are more in our blood, then pancreas secretes the insulin hormone. This insulin hormone can convert the glucose to glycogen. This glycogen will be stored in the liver. So that's why we can call it is a glycogenesis. So that extra energy is stored in the liver. That is glycogenesis. Next, second one is glycogenolysis. Glycogenolysis means here glycogen is again converted into glucose. Suppose during the willful starvation we have to work, we have to do our functions, we have to do our normal daily activities. To do these activities we need some energy. This energy comes from the glycogens. That means the energy storage in the liver or energy storage in the different parts of our body, that is in the form of glycogen. So this glycogen is breaking down into glucose, and this glucose is oxidized in the presence of oxygen and produce the energy. So that's why we can also call it is a glycogenesis process. Next, glyconeogenesis. Glyconeogenesis means here glucose is produced other than carbohydrate. That means proteins and fats నుంచి కనుక వస్తే దాన్ని glyconeogenesis అంటాం. ఇక నెక్స్ట్ proteins metabolism. Liver also participate in the proteins metabolism. When we take intake of more proteins, generally these proteins are converted into deamino acids. That means deamination process occurs. Deamination means here amino group is removed. When the amino group is removed, here there will be formation of ammonia. This ammonia participate in the ornithine cycle, and finally there will be formation of urea. So that's why when we intake more proteins in our urine, there will be more excretion of urea. So that urea percentage can be increased in the urea percentage will be increased in the urine when we intake of more protein, so that we can remember. And next one, fats metabolism. So here fats also digested by the bile juice, and also it is converted into triglycerides and cholesterols in the liver. So that they are breaking, fats are breaking down into triglycerides and cholesterols. Next one, stores. Liver is also able to store the different types of vitamins like A, D, E, K, and also which can store the iron. And very most important, liver also can synthesize the vitamin B12 from the liver. So this is all, our body absorbs the vitamin B12 from the liver. So this is all about the functions of the liver.